Dạ vâng, Hoàng Thủy từ cộng đồng người Việt quốc gia Dallas xin gửi lời chào đến quý vị đồng hương. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì cộng đồng rất là hân hạnh được mời ông Jesus là từ Sở Di trú Hoa Kỳ đến đây để mà trả lời câu hỏi cho quý vị. Thank you very much for coming here today, for helping us to answer some questions about the immigrations, and it's our honor to have you here today, sir. And can you say hi to everyone? Sure. Hello, hi everyone, and it is my pleasure and my honor to be here today to discuss an important topic, right? Immigration. It's very important to all of us. So I'm glad to be here, and thank you for the invitation. Thank you, sir. So we normally have a few people calling in and give us a questions that sometimes we don't know where to look for the answer because we don't have an expert in the immigration, and that's why we feel very lucky when we know about you, that you are currently working for USCIS Yes. immigration, and so normally the Vietnamese question is in Vietnamese, so I will start to do that Vietnamese first, then I will translate to you, and then when you answer it, I will translate again. Very much. For Very everyone. well. Yes. Let me tell them that my name is Jesus Ramirez. I am the Community Relations Officer for U.S. Citizenship and Immigration Services. That's the organization that administers immigration benefits, like the green card interview and the citizenship interview. Yeah, so thưa quý vị, ông Jesus mới vừa giới thiệu tên của ông và cái chức vụ của ông hiện tại đang làm, và công việc của ông đang làm ở tại Sở Di trú Hoa Kỳ. Và bây giờ Hoàng Thủy sẽ đọc câu hỏi bằng tiếng Việt, sau đó sẽ dịch lại bằng tiếng Anh. Sau đó là khi mà ông trả lời thì Hoàng Thủy sẽ trả lời câu hỏi, sẽ dịch lại cái câu hỏi bằng tiếng Việt cho quý vị. So I will have the quality to apply for the citizenship within 5 months. So the reason I don't know how to apply it, and I just wonder right now my salary is not much, about $1,000 per month. So I don't know if you have any program for that, if I apply for, like, support me, help me for the fee when my income is low like this. So Yes. any answer will help. Yes, we do have a fee waiver option. Yes. It depends on their income. There is a form that we use for that, and it's I-912. I-912. You can find it on our website, and you fill it out, complete it, sign it, and you send the application M400 with us, to us, and then we have to determine if you qualify. If you do qualify for an entire fee waiver, then you don't pay for it. So we do have the program available, the option, yes. That's wonderful. So thưa quý vị, thì ông Jesus mới vừa giải thích là cái câu hỏi của quý vị vừa mới hỏi á, là khi mà quý vị này sẽ có được cái điều kiện là apply, là xin vào quốc tịch Hoa Kỳ trong vòng 5 tháng nữa, thì có một cái chương trình nào để giúp đỡ cho quý vị đồng hương này hay không? Vì hiện tại income chỉ có có 1.000 đồng mỗi tháng mà thôi. Thì ông Jesus trả lời là có. Thưa quý vị lên cái website USCIS và quý vị tìm cái form là I-912, cái form là I-912, và quý vị điền cái form này rồi quý vị gửi lên, thì chính phủ Sở Di trú sẽ giúp để mà coi cái đơn này, để coi quý vị có đủ cái điều kiện để mà không cần phải đóng phí hay không. So how does it work? So they will send the form, they fill out the form, and what else they need to send? They send form N400, which is the application for naturalization, along with the I-912. They send it together without any fee, because they can't pay for it, right? They're having a hard time paying for it. So they send both the M400 and the I-912 to us. And then we have to make a determination to see if they qualify for the fee waiver.
Okay, so normally they only need to send one form. The two. Now they have to send another additional form with this. And how can they prove for their low income? Do they have to send a Well, tax on the return? application, on the I-912, they have to answer those questions, you know, and they have to prove their income, right? There's certain specific items that we ask, and then they submit, like, you know, let's say, for instance, if they are on some type of public assistance, right? We ask for the income, all of that. So it's very specific. We need this item, this item, this item, and they submit it. They sign their forms, and they send both the M400 application for naturalization and the fee waiver application together. Okay, they have to send it together Yes. without any fee with it. Yes. So, quý vị, cái form mà I-912 mà hồi lúc nãy Hoàng Thủy mới nói đó, cái form đó chỉ để xin giúp bỏ cái phí thi quốc tịch thôi nha thưa quý vị. Quý vị vẫn phải gửi thêm cái kèm theo cái form là N400. Cái form N400 là N400 á, là cái form đó là để cho quý vị apply xin vào quốc tịch. Quý vị vẫn phải điền cái đơn đó và kèm theo một cái đơn khác là cái đơn 912. Thì cái đơn này giúp cho quý vị xin họ để mà bỏ hoặc là giảm cái phần mà phí của cái phần mà thi quốc tịch. Lúc mà quý vị trả lời những câu hỏi, quý vị phải nhớ là phải điền hết những cái thông tin mà họ hỏi trên cái đơn đó. So after they send the form out, so normally how long they will they receive the result? Notification, that's a good question. It could vary. It depends on which lockbox they go to. I always like to say 90 days. 90 days. I like to use 90 days when it comes to short immigration time frames. I don't know. Let's say 90 days. Within 90 days, they should get something in the mail, a decision, something like that. So that's 90 days the only when they know they have to pay the fee or not, or how much they can reduce sort of fee, Yeah, right? they send the application, right, the packet to one of the places where we collect the fees, and there's a team there that they determine if they qualify. It's fast, it's quick, right? They don't have to wait until the very end of the interview or until the interview to learn if they qualify or not. At the check-in, at the intake process, the place where we take the application and the fee, or the fee waiver, that's when the decision is made. So they get notified immediately. Hey, you do qualify, we can proceed. Hey, you do not qualify, you had to pay the $725. I like to add that there is another form, I-942, where they get a reduced fee. So someone who makes a little income, not a lot, but a little income, they get a reduced fee. Reduced fee. And what is the I-942. I-942. So the I-912 is waive fee, and 942 is reduced fee. A reduced fee. So có hai cái form khác nhau thưa quý vị. Một cái form á, là waive fee là I-912, và một cái form khác là để giảm cái phí này là I-942. So what difference? So if for example 90 days come back, they receive a letter say no, you cannot qualify for the waive fee. It So tells you. can they apply for, they redo for the Right. I-940? So if they apply for the full waiver and they don't qualify, right, the service may say, you may qualify. You have to pay $725, the full amount, or they say, hey, you may qualify for the I-9 for the reduced fee. So they get notified. You don't qualify for the full waiver, but you may qualify for this. So they can go ahead and file for the reduced fee. So they don't have to resend the N400 form. Exactly. They just need to. Update the fee waiver application. Okay, so just another extra form for them to do. So thật sự ra đó là khi mà quý vị nhận cái thư trả lời về đó mà quý vị không có được họ chấp thuận là để bỏ cái phí xin citizenship này, thì họ sẽ báo cho quý vị biết là quý vị có qualify, có đủ cái điều kiện để mà xin giảm cái phí này hay không. Thì nếu mà đủ điều kiện để xin giảm thì họ sẽ gửi cho quý vị một cái form khác là cái form
I-942. Quý vị chỉ cần điền cái form này lại và quý vị xin họ để mà giảm cái phí này. Quý vị không cần phải gửi lại cái đơn xin citizenship là N400 mà quý vị chỉ cần gửi thêm cái form I-942 nữa mà thôi. So let's recap a little bit. So once they receive it, they don't qualify for the waive fee. They still can, maybe they can qualify for the reduced fee. And after that, if they get approved, and then they have to wait another 90 days. No, it's part of the process. So let's say they say you qualify for the reduced fee, send the form, then and then we take it because we already have the M400. We take it, and then we and they send the application with the fee, right? Oh yeah. So they have to fill the 942 plus the fee, the reduced fee. They will show in the letter. So we keep the M400 here, and we say, hey, you don't qualify for the full fee waiver, but you may qualify for the reduced fee with this form. So send this form, I-942, with this much money to join it, to put it together with the M400. And then once we get that fee, then we continue with it. We move on with the case. I see now. Okay, so khi mà quý vị nhận cái lá thư đó, quý vị cũng sẽ được cho biết là cái số tiền mà quý vị sẽ được giảm là bao nhiêu. Cho nên lúc mà quý vị điền lại cái đơn mà I-942 á, quý vị cũng nhớ là phải gửi kèm theo cái check mà cái số tiền họ yêu cầu quý vị gửi, và sau đó họ sẽ xét cái đơn xin thi quốc tịch của quý vị nha thưa quý vị. So basically after they send the I-942 form with the money, what else they will, like, what they expect to receive after that? They get a receipt. They get a receipt from us with a case ID, and then we move on with that process. So they get a receipt, right? They pay for it. They get a receipt, and then we move on to the next step, which is an appointment for the biometrics, for the fingerprints, and the picture. Yes. And how long will it take, do you know, for that step? It varies. The whole process from the time we receive the M400 until they see the officer for the interview, that could be 14, 15 months, right? Wow, 14, 15 months. Yeah, 14, 15 months. But we're seeing cases, and this is a message that I like to deliver, we're seeing cases where in 5 to 7 weeks, they are already interviewing and doing the interview and the test. So my message to everyone listening today is that when you apply for naturalization, when you let go of the application, you need to know the 100 civics American history questions. Because what if you're one of those cases where in 5-7 weeks you are already doing the interview and you don't know the 100 questions because you thought that it takes about 15-16 months. I have plenty of time to study the 100 civics questions. So you don't want to be in that situation. You want to know all the 100 American history questions for the test when you apply. So just in case you are one of those cases, very short cases. Wow. So một điểm nữa là sau khi quý vị đã nộp lại cái đơn và cái số tiền mà mình được giảm cho cái phần thi citizenship, thì lúc đó quý vị sẽ nhận được một cái bao thư giống như là một cái receipt, một cái envelope, và cho quý vị biết là họ sẽ cho quý vị biết là họ đã nhận được cái số tiền của quý vị rồi, và họ sẽ tiếp tục cái việc mà xin citizenship của quý vị. Thì sau đó quý vị sẽ nhận được một cái lá thư. Thời gian thì nó sẽ rất là khó để mà đoán trước được là bao nhiêu lâu, nhưng mà quý vị sẽ nhận được một cái lá thư là kêu quý vị đi lăn tay và chụp hình. Thì sau cái phần mà lăn tay và chụp hình á, là sau đó là quý vị sẽ nhận được một cái lá thư để hẹn cái ngày mà quý vị đi phỏng vấn. Và điều này là cái điều mà ông Hisu muốn nhấn mạnh với quý vị. Trong cái khoảng thời gian chờ đợi, quý vị nhớ là mình phải học 100 câu hỏi. 100 cái câu hỏi này để cho quý vị, cho họ biết là quý vị biết gì về nước Mỹ, chứ không phải là những cái câu hỏi trong riêng những cái câu hỏi đời thường không. Mà 100 cái câu hỏi này quý vị nhớ là phải học thuộc và không có được một sự trợ giúp nào khi mà quý vị vào và phỏng vấn. So basically with the 100 questions, how could they know about the questions
So do you will send them We submit or the question. We have the questions available on our website. The test consists of English portion English? and history. Okay. And for the English portion, they have 3 chances to read one sentence, 3 chances to write a sentence, and they have to speak English with the officer, right? We review the application with them. That's how they prove that they can understand and speak English. So that's the English portion of the test. Read, write, and speak. Okay. Read, write, and speak. Now, the history portion, the second portion of the test, which is history, that's when they have to study 100 American history questions. And we have them on our website. And I brought materials here today. Okay. And they need to study 100 questions. At the time of the interview, the officer will have 10 questions ready. They need 6 correctly. The moment they answer 6 correctly, that's how they pass the history test. So they asked 10 and only We need have 10 ready, they need 6 out of the 10. 6 out of 10. So khi mà quý vị vào phỏng vấn á, thì quý vị sẽ được test kỹ năng là đọc, viết và nói tiếng Anh trước. Sau đó là sẽ có những cái câu hỏi mà lúc nãy Hoàng Thủy nói là 100 câu hỏi, thì họ sẽ hỏi 10 câu hỏi trong đó. Và quý vị phải cần đúng ít nhất là 6 câu hỏi thì quý vị mới có thể đậu được cái phần thi quốc tịch nha thưa quý vị. So mình phải có 2 phần kiểm tra cái trình độ tiếng Anh của mình, và một cái phần khác là về cái phần những cái câu hỏi lịch sử của Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì khi mà đến với cộng đồng thì ông Jesus cũng đã đem những cái cuốn sách câu hỏi cũng như là you said you have a CD as well. We have pamphlets. We have pamphlets and on our website. If you go to uscis.gov/citizenship. Okay. That's the Citizenship Resource Center, and from there you can find the 100 questions. And in audio file? Yes, audio file too. Yes. Yeah. So quý vị ở ngoài đây thì ông Jesus chỉ có cái cuốn sách, cuốn sổ mà 100 câu hỏi thôi. Còn nếu mà quý vị nào mà muốn nghe cái câu hỏi và cái câu trả lời đó thì quý vị có thể vào cái website của USCIS và vào cái phần Citizenship thì quý vị sẽ tìm được resources, là những cái gì mà liên quan đến phần thi, nó sẽ nằm ở trong cái trang web của USCIS. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi những cái câu hỏi cũng như là cái câu trả lời từ ông Jesus là đại diện cho bên Sở Di trú, trả lời rất là cặn kẽ những cái bước mà quý vị từ lúc mà xin cái citizenship, từ cái lúc nộp đơn cho tới cái lúc mà mình kết thúc cái nhận được cái lá thư phỏng vấn thì nhanh á, là khoảng chừng 5 đến 6 tuần, và nếu như mà chậm á, thì có thể mất từ 14 đến 15 tháng. Vâng, một cái thời gian rất là dài, và hy vọng là tất cả các quý vị nào mà đã chuẩn bị có đủ cái khả năng để thi quốc tịch thì quý vị hãy nhanh tay mà nộp đơn, và trong cái thời gian đó nhớ là phải học thêm cái câu hỏi nha thưa quý vị, 100 câu hỏi lịch sử Hoa Kỳ. Vâng, không có đơn giản chút xíu nào. It seems simple, but it's not simple, especially for 100 history test. Yes. It's hard. But anyway, thank you very much for your time to come here, explain to us the process from the beginning, and even how to reduce or waive the fee. The fee. It's awesome news for a lot of people. Yes, and they need to stay on top of the case. They get appointments for the fingerprints, appointments for the interview. So they need to make sure that the address when they send the application is correct. And if they move, they need to notify immigration, call the contact center and say, hey, I moved. Or change the account within their account, the address within their account. So they get an appointment for the biometrics, an appointment for the interview, and another one for the oath ceremony. And that's when they finish the whole process and they take the oath. It's a beautiful ceremony. So they need to stay on top of the case. Thank you for the invitation. It's my pleasure. Thank you very much. So một lần nữa là ông Jesus cũng nhắc quý vị luôn về cái địa chỉ. Ai mà đổi địa chỉ phải thông báo ngay lập tức cho bên USCIS. Thì trên cái tờ giấy mà khi mà họ nhận được cái thư xin citizen của quý vị đó, họ sẽ có cái số điện thoại, quý vị phải liên lạc ngay lập tức để mà đổi địa chỉ hoặc lên online để mà lấy cái thư đổi địa chỉ và gửi gấp về cho bên USCIS. Vì khi mà họ gửi cái thư ra để hẹn cái ngày lăn tay, hẹn cái ngày đi phỏng vấn,
hoặc là hẹn cái ngày mình đi tuyên thệ mà quý vị không có mặt thì coi như là công giả tràng đó thưa quý vị. Cho nên phải nhớ cái địa chỉ mailing address của quý vị rất là quan trọng. Và hy vọng với cái video này thì tất cả quý vị sẽ hiểu được hơn về cái trình tự để mà xin cái đơn thi quốc tịch nha thưa quý vị. Thank you again for coming here today, and hopefully in the future we can help us more, especially with those process. Yes, of course. My pleasure. Thank you, and take care of yourself. Hope to see you next week. Thank you. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào những ngày phục vụ đồng hương lần sau ạ. Dạ vâng, xin chào, xin chúc sức khỏe quý vị.